Hello guys, am I audible? Yes. Good evening, my dear YouTube students. Exactly at 6, we will begin our session. Today, we are going to discuss most important topic for CET as well as for your board exam, that is photosynthesis in plants. Okay? Photosynthesis in plants. Stay tuned in. So, exactly at 6, I will begin the session. Okay, good evening, guys. Good evening, my dear YouTube students. So let us begin today's session. Okay. So who all are in Zoom, please connect to an audio. YouTube students, you can share whether my voice is audible through the chat box. Please do share your answer through the chat box. Fine. So today we are going to discuss regarding the concept of photosynthesis in plants. Hmm? Photosynthesis in plants. So it is an important chapter for NEET as well as CET and board. Okay. Photosynthesis in plants. Regarding the concept of photosynthesis, we are studying from 7th standard. 7th standard ಇಂದ ನಾವು photosynthesis ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? So 7th standard ಅಲ್ಲಿ we only learnt regarding the basic definition and the equation of the photosynthesis. But today, I mean for first PU, we are learning in the detail regarding photosynthesis. Andre, we are calling the photosynthesis as a chemical process. How it is a chemical process, that we are going to discuss in detail in PU1. As I discussed earlier, it is more important chapter for CET, NEET as well as your board exam. Next, the definition also changes here. Fine. So photosynthesis is an enzyme regulated anabolic process of manufacture of organic compounds inside the chlorophyll containing cells from carbon dioxide and water with the help of sunlight as a source of energy.
So it is called as what? Photosynthesis. So here they mentioned, guys, enzyme regulated, means the chemical substances are involved in this reaction. Anabolic process means the constructive process of manufacture of organic compound from a simple inorganic substances. Which are the inorganic substances here? Carbon dioxide, water, in presence of what? Sunlight. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? Chlorophyll ಅಲ್ಲಿ. That we have to remember. Next, photosynthesis is a chemical process. ಅದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಯೂಸಸ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡು? ದಟ್ ಈಸ್ ಶುಗರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಇಟ್? C6H12O6. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಮೇನ್ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಎರಡು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಿವೆ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಫುಡ್ಡಿನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಮೊದಲಿಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಎರಡನೇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ photosynthesis. Right, guys? Let us proceed to the next slide. Yes, YouTube students, be interactive. So, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ? Okay, good evening, Harshita. Good evening, Rihan. Okay. So, Joseph Priestley in 1770 performed a series of experiments with bell jar, candle and mouse. ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ 1770 ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? ಬೆಲ್ ಜಾರ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂಡ್ ಮೌಸ್. ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ observed that a candle burning in a closed jar soon gets extinguished. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಜಾರಿಂದ ಮುಚ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮುಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ? ದಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ? ಅದರ ಉರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜ್ವಾಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅ ಮೌಸ್ ವುಡ್ ಸೂನ್ ಫೀಲ್ ಸಫೋಕೇಟ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಒಂದು ಮೌಸು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾರನ್ನ ಇರಿಸಿದಾಗ ದಟ್ ಮೌಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ಸಫೋಕೇಟ್. ಸೊ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನ ಜ್ವಾಲೆ ಕೂಡ ಆರ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. He concluded that a burning candle or an animal which breathed the air both somehow damaged the air. ಏನಿದೆ ಅದು? He concluded that ಒಂದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ ದಟ್ ಬ್ರೀತ್ ದ ಏರ್, ಯಾವ ಅನಿಮಲ್, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಏರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡತ್ತೋ, somehow damage the air ಅಂತೆ. But when he placed a mint plant in the same bell jar, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಒಂದು ಮಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಪುದೀನಾ ಗಿಡವನ್ನ ಇರಿಸ್ತಾರೆ. He found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, and mouse also did not feel any suffocation here. Next, Priestley hypothesized as follows. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನ, ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಟು ದ ಏರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ರಿಮೂವ್. ಸೊ ಗಿಡಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನಿಲವನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತಾವೋ, ಅದೇ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉರಿಯುವ ಜ್ವಾಲೆ ಯಾವ ಅನಿಲವನ್ನ ತೊರೆದು ಹಾಕತ್ತೋ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. I know this experiment or this lesson is already completed at your colleges, but I'm just brushing up the concept. So please be interactive and stay active. Okay, don't get bored. Next ಬರೋದು ಈ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, here you can see in the diagram regarding the Priestley experiment. See here, A condition ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಮೌಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ. ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಫೋಕೇಟ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ, ಪುದೀನಾವನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಮೌಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅಲೈವ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಬರ್ನ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್.
ಅವರು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಜಾನ್ ಇಂಗೆನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಜಾನ್ ಇಂಗೆನ್ ಹೌಸ್ showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candles or breathing animals. ಸೊ ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಹೌಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿಯನ್ನ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಏರ್, ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ ಅನ್ನ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. He performed experiment with an aquatic plant and showed that in a bright sunlight, small bubbles were formed around the green plants, while in the dark they did not. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. Later, he identified these bubbles to be of oxygen. Hence, he showed that it is only the green part of the plants that could release oxygen. So, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು. ಸೊ ಅದರ ನಂತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಜಾನ್ ಇಂಗೆನ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it might be asked for CET as well as NEET. Remember, Priestley did not say regarding the oxygen. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು? ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಹೌಸ್ ಅವರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು? ನೀಟಾಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. He only said that green part of plant will release the oxygen. Let us proceed further. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ in 1854, Julius von Sachs proved that plant produce glucose while growing and stores them as starch. 1854 ಅಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಶುಗರ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಶುಗರ್ ಅಲ್ವಾ. ವೈಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಗ್ರೋ ಆಗೋವಾಗ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. He explained that plant have green substance which is present within a cell in a specialized body. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ he explained, ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್, ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ. He found that green parts in the plants is where glucose is made and glucose is usually stored as starch. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದು ಇಂಗಲ್ಮೆನ್ ಅವರು. ಓಕೆ, ಇಂಗಲ್ಮೆನ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸಮ್. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈಟ್, ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗೆ ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಏರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಅಲ್ಗೆ ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ, ಅಲ್ಗೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಅನ್ನ. ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ಪಾರ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಅಲ್ಗೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. He observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೂಲಕ, ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್, ಇದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ನ ಆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, he found that ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಆಫ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲಿರತ್ತೆ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ದ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, there is a something which absorbs blue and red light, so that is a spectra of chlorophyll A and B. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ
ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ the reaction of photosynthesis. CO2 plus H2O in presence of light in the chlorophyll gives CH2O. ಏನಿದು CH2O? It represents a carbohydrate. Glucose is nothing but a carbohydrate, right? Along with the release of oxygen. Next. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋರು ಕಾರ್ನೆಲಿಯಸ್ ವ್ಯಾನ್ ನೀಲ್ ಅಂತ. He did experiment with purple and green bacteria and demonstrated photosynthesis is light dependent process. Who proved photosynthesis as a light dependent process? Cornelius van Niel ಅನ್ನೋರು. So in presence of sunlight only photosynthesis will proceed ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. He explained hydrogen from water. So ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್, ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ CO2. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್. It will come from water, not from CO2. Finally, the correct equation of photosynthesis was discovered by him. That is 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Howda? So these are the, okay, this is the equation of photosynthesis. Fine. ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು 3 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ CET ಪೇಪರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಇವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನಂತರ ಟಫ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ be ready with your pen and paper, and be ready with your chat box too. Okay. The process in which green plants synthesize organic food by utilizing carbon dioxide and water as raw materials in the presence of sunlight is called as respiration, food synthesis, photosynthesis, light synthesis. Yes, guys. Who is going to answer this first? Please use your chat box to answer this. Yes, YouTube students? Use your chat box to answer it. Lakshmi answered it as option C. What about others? Very easy question. Saratas answer it as option D. Yes, YouTube students. What about others? Harshita is here. Soni is here. Be interactive. Very easy question. Too much easy question. What is that process is called as? So here option C, that is photosynthesis, is the right answer. Option C. Next question. Which is the correct regarding photosynthesis? ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Yes, Atmananda from YouTube answered it as photosynthesis. Good going. Yes. Second question goes like this, guys. Which is correct regarding photosynthesis? Carbon dioxide is obtained from the atmosphere. Water is absorbed from the soil through the stem system.
Sunlight is trapped by pigments called xanthophyll. Chlorophyll absorbs green light. Which is correct regarding photosynthesis? Understand the question and answer it. Sarta's answered it as option A. Good. What about others? Yes, YouTube students. Lakshmi answered it as option D. Okay. They asked correct regarding photosynthesis. So the right answer is here option number A. Carbon dioxide is obtained from the atmosphere. Water is absorbed from the soil through root system, not a shoot system. So this is wrong. Right. Next, sunlight is trapped by pigments called chlorophyll, not xanthophyll. Chlorophyll absorbs green light, no, blue and red light, and reflects green light. So option D is wrong. So the right answer is option A. Carbon dioxide is obtained from the atmosphere is a right answer. Yes, YouTube students, I'm waiting for your responses. Next, dark reaction. Okay. Regarding this, we did not discuss yet. Now we will discuss, and again, we will continue the discussion of questions. Next one is site of photosynthesis. Yelli agate photosynthesis. It takes place only in green parts of a plant, mostly in the leaves. Leaves allagate. Leaf allenide. The leaf will be having specialized structure which is called chloroplast. Chloroplast are the actual site. Adu ಒಂದು particular jaga where photosynthesis takes place anta. The thylakoids in a chloroplast contain most of the pigments required for capturing solar energy to initiate photosynthesis. So cross-sectional view ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will be having a fluid. It will be having a fluid. Just a minute. Yes, it will be having a fluid which is called as stroma. Fluid irutte adralli. Then inside the fluid, it will be having certain bag-like structure, sac-like or a bag-like structure like this. So each bag-like structure, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು sac-like structure ಗೆ ನಾವು thylakoid ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So these thylakoids ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? These thylakoids will be arranged one above the other. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ನಾವು ಗ್ರಾನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಥೈಲಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, xanthophyll, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ these pigments will absorb the solar energy, okay, to initiate the photosynthesis. Fine. Next, the membrane system grana is responsible for trapping. Andre these grana are there, no? These are responsible for trapping the light energy and for the synthesis of ಏನನ್ನ form ಮಾಡ್ತವೆ ಅವು? ATP and NADPH. What do you mean by ATP? Adenosine triphosphate, NADPH. ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಿನ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ where carbon dioxide is reduced to carbohydrate. Next, see, outer membrane, inner membrane. This is a stroma and these are the grana. What you can see, each one is called thylakoid. Next, so pigments ke bandaga we have several types of pigments illi. Hauda? So we have several types of pigments. One chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll, carotenoid, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು.
ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಏನಿರತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಇರತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಇದರ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. Xanthophyll will be yellow in color. Carotenoid will be yellow to orange in color. In the blue and red region of a spectrums shows higher rate of photosynthesis. Next ಬರೋದು types of light reaction. Types of photosynthesis. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So the process which takes place in presence of light only, light ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. It is called as photochemical. Photo means light. Chemical phase includes light absorption. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ, absorption of the light, splitting of water. Water splitting ಅಂದ್ರೆ ಏನು, water is H2O. Splitting ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. Evolution of oxygen ಅಂದ್ರೆ release of oxygen and formation of high energy compounds. ಯಾವುದು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು, ATP and NADPH. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತವೆ, ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಸೆವರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಈ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. Okay, of the one ನಿಮಿಷ, are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes. So ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿ we will call it as light harvesting complexes. We will call it as light harvesting complexes. The light harvesting complexes are made up of hundreds of pigment molecule. Light harvesting complex ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, hundreds of pigment molecule, ತುಂಬಾ pigments ಗಳಿರ್ತವೆ, which has been bound ಅಂದ್ರೆ which has been attached to the protein within the photosystem 1 and photosystem 2. See, these are the pigment molecule. It is a reaction center or LHC. Photon andre sunlight, and this is a primary acceptor which accepts the this one energy. Fine. Now we will discuss some questions again. As this chapter is already completed at your college, try to answer this, guys. Dark reactions of photosynthesis are actually not totally independent of light. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವು ಟೋಟಲಿ ಲೈಟ್ ಇಲ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ದೆ ಇದು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. The reaction will be inhibited by the presence of light. They can occur during the day as well. They utilize the products of light reaction. Yes, Sarata's answered it as option 4. Fine. What about others? Be interactive. Harshita, Soni, Lakshmi, yes. ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? When you just click on the mobile screen, 3 ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ Zoom meeting ಅಲ್ಲಿ. When you click on that 3 dots, you will get an option chat. Chat ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ chat box open ಆಗತ್ತೆ. So you can chat with me. Yes, YouTube students, what is your answer on this? Option D, they utilize the products of light reaction. ಅವು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಸೊ we will not call dark reaction as completely independent of light. Next one,
All the following regarding the role of xanthophylls and carotenoids in photosynthesis are correct. Xanthophyll ಮತ್ತೆ carotenoids ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಒಂದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದದು? They act as accessory pigments. Their peak absorption is in blue and red regions of vigor. They enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis. They protect chlorophyll A from form of photooxidation. Yes, try it, guys. Xanthophyll ಮತ್ತೆ carotenoids ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಯಾವ ತಪ್ಪು ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ? Yes, YouTube students. They act as accessory pigments. Their peak absorption is in blue and red regions of vigor. They enable wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis. They protect chlorophyll A form of photooxidation. The quick answer is given by Sarathas again. The answer is as option number 4. What about others? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇನ್ ಮೂವಿನ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ? ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್. ನಮಗ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಅದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. Option number B. Their peak absorption is in blue and red region of vigor ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ xanthophyll and carotenoids will not absorb their light under blue and red region. ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು chlorophyll A and B. Just now we discussed regarding it. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, ಎಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಫೋಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ವಿತ್ xanthophylls and carotenoids. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಂಪೇರ್ ಟು ರೆಟಿನಾಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ that has a narrow absorption range but high efficiency, narrow absorption range but low efficiency, wide absorption range but high efficiency, wide absorption range but low efficiency. Yes. ರೆಟಿನಾಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ? Sarathas answered it. What about others? Lakshmi, yes, answered it. Yes, YouTube students, what is your response on this? The right answer is here option A, narrow absorption range but high efficiency. Now let us discuss some synopsis. Each photosystem has all the pigments bound to protein except one molecule of chlorophyll A. ಸೊ ಈಚ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗಿರ್ತವೆ,
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, forming a light harvesting system. Pigments absorb different wavelength of light for efficient photosynthesis. Pigment ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು? Absorbing the different wavelength of light. The reaction center chlorophyll A is different in both photosystems. ಈ chlorophyll A ಗೆ we will call it as reaction center. ಈ reaction center ಏನಿದೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 1 ಅಲ್ಲಿ chlorophyll A ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, it has a capacity to absorb the light of wavelength 700 nanometer. 700 nanometer ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ chlorophyll A have a capacity to absorb up to 680 nanometer of light. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 phases, ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಫೇಸ್ ಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫೋಟೋಕೆಮಿಕಲ್ ಫೇಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ light absorption of light, splitting of water H2O ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗತ್ತೆ. Once I finish with photosynthesis, I can start with respiration, Sardas. Next, and formation of ATP and NADPH. Next, we have biosynthetic phase, which is called dark reaction. Biosynthetic phase ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಬಯೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ETS. In photosystem center, chlorophyll A absorbs 680 nanometer of red light. Photosystem 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, chlorophyll A ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 680 ಮೀಟರ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇರುವ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕಾಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ 2 electrons from their atomic nucleus. ಸೊ ಅವು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ there will be release of 2 electrons from the atomic nucleus of a chlorophyll. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ? These electrons are accepted. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು these are accepted by a primary electron acceptor. Who is a primary electron acceptor? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್? ಪೆರಿಡಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲಿ? ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೆರ್ರಿಡಾಕ್ಸಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ಟ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ಸ್, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇನ್ ಡೌನ್ ಹಿಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ redox potential by oxidation reduction reaction. ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be a transportation of the electron by oxidation and reduction reaction. Finally, electron reached photosystem 1. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು photosystem 2 ಅಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ತಲುಪತ್ತೆ? it will reach photosystem 1. Okay. Just a minute, Lakshmi.
See, photosystem 1, photosystem 2. Light electron will be accepted, or electron will be excited. It is accepted by a ferredoxin. Then it enters electron transport system. Electron transport system alli oxidation reduction reaction aad takshana it will go to the photosystem 1. In photosystem 1, again electron acceptor will be different. Okay. The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but are passed to PS1. So ಅದೇನಾಗತ್ತೆ photosystem 1 ಗೆ electrons ಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. Now electrons in the reaction center of PS1 are also excited. PS1 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ electrons ಗಳು excite ಆಗ್ತವೆ. When they receive red light of wavelength 700 nanometer. So ಅದು excite ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ when they change their position ಅಲ್ವಾ, these are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential. ಇನ್ನೊಂದು acceptor molecule ಗೆ ಅದು ಹೋಗತ್ತೆ. Electron hole created in PS1 is filled up by the electron from PS2. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು PS1 ಇಂದ PS2 ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ. Electron from PS1 pass downhill and reduce NADP into NADPH plus H plus. So ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ when electron reaches down the hill, it reduces NADP into NADPH plus H plus ಗೆ reduce ಮಾಡ್ತವೆ. Okay. This is regarding the electron transport system. Lakshmi, you did not reply me. Please check your chat box. So during the process of transport of electron, during the process of transport of electron, transfer of electron takes place starting from PS2 uphill to the acceptor. ಆಮೇಲೆ PS1 ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, then NADPH. So ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ it is called as Z scheme due to its characteristic shape. ಅದು Z shape ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ process. Fine. Next we have splitting of water. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ we will discuss some questions. The half-leaf experiment showed that dash is important for photosynthesis. Half-leaf experiment ಇಂದ ಯಾವುದು photosynthesis ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸನ್ಲೈಟ್, chlorophyll. Yes, guys. Who is going to answer this first? Sartas answered it as option B. Okay. What about YouTube students? Lakshmi answered as option D. What about others? Harshita is here. Nagaratna Pujar is here. Yes, guys. The half-leaf experiment showed that the dash is important for photosynthesis. The right answer is here, option B, that is carbon dioxide. Carbon dioxide ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತು. Fourth question, a compound was used in half-leaf experiment to absorb carbon dioxide. ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? So which compound was used in the half-leaf experiment to absorb carbon dioxide? Option D ಅಂತ ಸರ್ತಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, what about others? ಯಾರಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ you can just use the 3 dots on your phone. Zoom meeting ಅಲ್ಲಿ 3 dots ಇರುತ್ತೆ last ಅಲ್ಲಿ. So when you click on it, you will be having the chat option.
ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್? A compound was used in the half-leaf experiment to absorb carbon dioxide. Nagaratna answered it as option C, good going. Lakshmi answered it as option D. So the right answer is here option D, that is KOH, potassium hydroxide use agatte. Fifth question goes like this. Chlorophyll B is the major pigment associated with photosynthesis. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಇದು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಗೈಸ್, Lakshmi answered it. What about others? So the right answer is here option number B, false. A alla, B. Chlorophyll A ಜಾಸ್ತಿ associate ಆಗಿರತ್ತೆ. Which scientist showed that only the green part of a plant will release oxygen? Very important question. Just now I discussed. ಯಾವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ಹೌಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ, ಸಿ ವ್ಯಾನ್ ನೀಲ್, T.W. Engelmann. Okay, the first response is given by Nagaratna as option B. Okay, what about others? Yes, my dear YouTube students. Nagaratna, only Nagaratna answered it. Saratas answered it as option B. ಓಕೆ, ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಮೌಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ ಹೌಸ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು. He used that aquatic plant, no? Adu. Who found the presence and properties of glucose in green plants? Green plants alli glucose ide ಮತ್ತೆ ಅದರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು? T.W. Engelmann, C. Van Niel, Julius von Sachs, Jan Ingenhousz. Quick answer is given by Saratas. Okay. What about others? See, if you don't answer, what we should think? It is not that ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಆನ್ಸರ್, ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ರು ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ವಿಲ್ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಯು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಹೌ ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೆ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Lakshmi, yes, answered it. What about others? Nagaratna, Poojar answered it. Session start ಆದಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ they will not take it seriously only. Okay. Option C ಏನಿದೆ, ಜೂಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? They studied the presence and properties of glucose in green plants. Next question. The first action spectrum based on photosynthesis was given by. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಜಾನ್ ಇಂಜನ್ಹೌಸ್, ಜೋಸೆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಕಾರ್ನಿಲಿಯಸ್ ವ್ಯಾನ್ ನೀಲ್, T.W. Engelmann. Yes, guys. The quick answer is given by again Saratas as option D. Okay. Lakshmi has answered it. Good going. What about others?
Nagaratna answered it. Good try. So the right answer is here option D. T.W. Ingelman answered or discovered the spectrum based on the photosynthesis. Next, which of the following is the correct equation of photosynthesis? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ equation ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? Option A 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6, 6H2O plus 6O2. B 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. C 6CO2 plus 6O2 gives this. D 6CO2 gives this. What is your response on it? Nagaratna answered it. Lakshmi, yes, answered it. Good. What about this? Which is a correct equation of photosynthesis? Saratas answered it. Good going. So the right answer is here option A, that is 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. Next question. The method by which leaf pigments of any green plants can be separated is called as. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪೇಪರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. Saratas answered it. Nagaratna answered it. Very quick responses. Good. Lakshmi answered it. So option C ಏನಿದೆ paper chromatography is a right answer. Next question. The following diagram represents what? Joseph Priestley experiment, Gregor Mendel experiment, Engelmann experiment, Linnaeus experiment. Nagaratna answered it. Quick response. Good going. Yes, what about others? Bega. Observe the following diagram and tell me to which scientist this diagram, to which scientist experiment this diagram is related. Saratas answered it. So option A, Joseph Priestley experiment is the right answer. During which year Joseph Priestley discovered oxygen? Oxygen alla discovered that something is there which is responsible for. Lakshmi, what is your doubt? Lakshmi, what is your doubt? What you did not understand? Let me know, please. Okay, 12th question. Very easy question. The following diagram represent. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ? ಸೊ ಒನ್ ಮೌಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬೆಲ್ ಜಾರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಸತ್ತು ಹೋಗತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ ಸಫೋಕೇಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಉರಿಯೋದು ಹೋಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್, ಅ ಮೌಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೌಸ್, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ. ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, which is the thing which can be respired, or which can be respired by the mouse, and the thing which is released by the plants.
ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು? ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು. ಹೌದಾ? ಅವರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಉರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಈ ಮೌಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಇಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಅದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಟರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್? ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಮ್ಮ. ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು. ಓಕೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1774 is a right answer. Option A 1774. Next 14th question. Photosynthesis is the basis of life on earth. Photosynthesis ಏನಿದೆ earth ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? It is the main source of all food on earth. It helps in the release of carbon dioxide into the atmosphere. It produces new offspring. It gives no energy to the plants. Sarathas answered it quickly. Good going. What about others? Nagaratna Poojar answered it. Next. Photosynthesis ಗೆ ಒಂದು basis of life ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? Lakshmi answered it. Good. So the right answer is here. It is the main source of food. ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, all food on the earth. It is a right answer. Okay, next question. Other than carbon dioxide and light, which is used as a raw material for photosynthesis? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. Lakshmi has answered it quickly. Good. Yes, what about others? Nagaratna answered it. Sarathas answered it. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆಪ್ಷನ್. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿವರ್ತಕ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪನ್ನ. ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. Manganese oxide is not at all related with photosynthesis. Okay, so the right answer is here option C, water ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Fine. So photosystem 2. Next one, just now we discussed it. The first electron acceptor from an excited chlorophyll molecule of photosystem 2. ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕ್ಯೂನಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐರನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫೆರಿಡಾಕ್ಸಿನ್. The quick answer is given by Nagaratna Poojar. Very good. What about others? Sarathas answered it. Fine. So the right answer is here option number 4, ferredoxin. Ferredoxin ಅನ್ನೋ chemical ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It is the first one to accept the electrons which got excited after the absorption of sunlight. ಎಲ್ಲಿ? photosystem 2 ಅಲ್ಲಿ. photosystem 2 ಆದ ನಂತರ photosystem 1 ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? So the right answer is ferredoxin. So this is regarding the photosynthesis in plants. Next one session ಅಲ್ಲಿ photosynthesis in plants ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೇಟರ್ we will start with the new lesson. Okay,
Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Okay, sorry. So which is the best book for NEET and CET biology ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? Arihant Publications is good for NEET and CET. MTG book ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. NCERT fingerprints ಅಂತ. So these both are the very good books for this one, and you can also refer to many good websites also regarding the test and NEET ಮತ್ತೆ CET test nearby ಬಂದಾಗ you will be having certain mock test. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದನೂ mock test ಇರತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ you will be having certain mock test in the websites also. So where you can just click on the options and you will get to know how much you prepared ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಈ MTG ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಹೆವಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬೋರ್ಡಿಗೂ ಆಯ್ತು, CETಗೂ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನೀಟಿಗೂ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Even I prepare for all the exams which I write now. Okay, don't worry, I passed PUC, I passed my degree, everything. But ನನ್ನ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ I will do this only. Solve previous year question paper. I will discuss physiology of human physiology also, body fluid and circulation also. ನಾವೀಗ as it is a CET session ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ PU ಅಲ್ಲಿ CET ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಅದರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಗೈಸ್? ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ PUC 1 or PUC 2? PUC 1 ಆಗಿದ್ರು 2 ಆಗಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ PUC 1 ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಈಗ PU 1 ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ CET ಮತ್ತೆ NEET ಅಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್, ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. NEET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೇಪರ್, PUC 2 ಕ್ರಾಶ್ CET ಮತ್ತೆ NEET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ NEET ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾಟ್ ನೌ. ಓಕೆ ಸರ್ತಾಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಸರ್ತಾಸ್, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್? ಮೇ ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್? I think Nagaratna Pujar is from Tumkur, right? Okay, Murkut. Okay, fine. Glad to know about it, Sartas. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye.